Okay. Good morning, good afternoon. Hello, everybody that's joining this webinar today on looking at how birth and marriage registration can potentially contribute to preventing child marriage. It's a study that was undertaken based on 11 countries and looking at their legislative frameworks for birth and marriage registration. My name is Mia Dambach from Child Identity Protection, and I will be the moderator today. And we have an excellent panel of speakers with decades of experience on working on these issues. So welcome to our panelists, Madam Anne Skelton, Monsieur Aristide Adjinaku, Monsieur Abdim Al-Sied, Mr. Joseph Sunday-Sinha, and Madam Karen Heisler. Welcome to our panelists. What I'll do first before going into the actual webinar itself is we will let you know that there is interpretation today. So you can see this if you're joining us on your Zoom links, that at the very bottom of your screens to the right, there is a button that says interpretation. You'll have to click on that button and choose which language you would like to listen to. If you would like to listen to both French and English, there's nothing to do. You will automatically hear the original language that the speaker will be speaking in. But if you would only like to listen to English, then you will need to click on the English button. Si vous voulez écouter en français, il faut cocher le bouton qui est à côté de français. And what I suggest you also do is there's another section at the very last line that says that allows you not to hear the original language. I think that it's helpful because otherwise you will hear the interpretation, but in the background very softly you'll hear the original language. So if you really want to concentrate on the French, then you can also click on that button at the very bottom. So thank you to our interpreters as well from Kiwi Services. They're up very early, and thank you in advance for all the work that you will do for interpreting into English and French. Another issue that you'll need to know about is that we will have 5 presentations today, which will take up about an hour of our time. And then at the end, we'll have a moment for questions and answers. And so if you're listening to us today, what you can do is if you have a question, you can see on the bottom of your screen, also it says questions and answers or questions et réponses. And you can also type in your question there. If you have a specific question for example, Anne Skelton, you can say question for Anne, or if you have a question for Mr. Sinha from Sierra Leone, you can either say question for Sierra Leone or question for Benin. And you can say who your question is for, and we'll group all those questions and try to respond to as many of them as possible at the end of the session. And if you have a question for all the participants, you can just say question for everyone. That will help us know who to give your question to so that the person can prepare while the other speakers are speaking. Lastly, but second to last, what I wanted to say was that when I present all the different speakers today, of course, as I mentioned, they have decades of experience. But what we'll do to save time is you'll note from the chat function is that their bios are now in the chat function with a link to their bios. So they're available on the website and you can find out more about the speakers from there. Many of them are well known to you and many of them are experts, as I said, in the field of child protection and in particular from the governments from Benin, Chad and Sierra Leone, experts in civil registration of vital statistics as well as child marriage. And then lastly, just so that you know, this webinar is being recorded. It will be put up on the website, on the webpage dedicated to this website, to this webinar, as well as the PowerPoints. So thank you to everyone that's helping with the logistics and my colleagues, Sienna and Inola.
So without further ado, let me introduce you to Anne Skelton, who is well known to many people, to the world, as the CRC committee chairperson until very recently. She's also a professor at the University of Pretoria and Leiden. So thank you, Anne. Over to you. Well, thank you very much, Mia, for the introduction, and greetings to everyone. It's wonderful to be connecting with people from around the world and on the continent of Africa. I'm actually in South Africa at the moment, so I'm speaking to you from there. And I think what is so very interesting about this project that we have gathered to discuss today is the way in which it brings together many different African countries' research, which I think is not done often enough. So I want to first of all begin by congratulating those who initiated this study and those who have participated in it, because I think this really does add to the knowledge that we have about practices on the ground, and that's feeding directly into policy as well, which is so very important. But let me begin by talking about the Committee on the Rights of the Child's position and their passion about the issue of child marriage, and why this particular research is so interesting, because it comes up with very practical suggestions about what can be done to at least prevent child marriage in some instances and determine whether a marriage is in fact a child marriage. Well, the Committee on the Rights of the Child, some years back, has started to regularly, in their dialogues with states parties, to make strong recommendations relating to child marriage. Perhaps I should just say as an aside that, as we know, all states in the world, except the United States of America, have ratified the Convention on the Rights of the Child. And by doing so, they commit themselves to have their progress in implementing the Convention on the Rights of the Child reviewed on a regular basis. This means that all African states have also ratified the Convention on the Rights of the Child, and all have been at least once, and many several times more, to the Committee on the Rights of the Child in order to report under the monitoring process. And in these processes, we have some really interesting dialogues with states parties about some of the challenges that they face in changing attitudes towards child marriage, for example, and steps that they are taking, working with religious leaders or with cultural leaders in order to try to resolve this. And of course, when we're talking about Africa, we're not just talking about civil marriage in a registry office or in a church. We're also, and we're not even only talking about religious marriages, but we're also talking about customary marriages. And these are very often not very well documented. So knowing whether the person was a child when they got married can be a very difficult thing to ascertain in these kinds of unions. But actually, we find that these unions are the ones that are sometimes the most difficult to change, and that the most it's probably easiest to start with changing the approach around civil marriage than it is around customary marriage or informal marriages of that nature, or unions, and that we need to be vigilant that we cover in our work all of these different kinds of situations. Now, coming to the other theme that is captured within this study is the very important issue of birth registration. And I will explain a little later then how these two seemingly quite different things come together in this research. The first thing is, of course, that birth registration is so hugely important because it is the way in which
your rights can be realized. And this is particularly true of your socioeconomic rights, rights to health, rights to education, rights to social services, and rights to housing. All of these things depend on the state knowing that the child is there and being able to plan effectively and provide for children. It's essential for the state to know that the child is there. And so birth registration becomes, in a sense, a foundational requirement in order to release many other rights. And so this actually is so hugely significant when it comes to child marriage, because of the fact that something else that the moment of birth does is that it tells us whether a person is still a child or not, because it records the age of the child. So this is very, very important. And it is, in fact, an interesting question as to is one's age part of one's identity? The Committee on the Rights of the Child actually has had reason to think about this and discuss it in various cases under the optional protocol on a communications procedure. So let me just explain that a little bit. Under the optional protocol on a communications procedure, which the committee calls OPIC, and I will call it OPIC to make it easier, the committee can receive individual complaints or yes, probably complaints is the best word to use, either from individuals or from groups of individuals claiming that their rights have been violated. And in some instances, the committee has been called upon to decide whether age, or having the wrong age written on your documentation, for example, whether that is a breach of a person's right to identity. And indeed, the committee has found that your birth registration document and the details about your age are part of your identity. And for the Convention on the Rights of the Child, because the protections only last until the person turns 18, it is crucially important that this piece of information is kept and preserved as part of the child's identity, because this will tell us whether or not the person is still a child, and therefore whether they are deserving and whether they need all of the protections that are provided to them under the Convention on the Rights of the Child. Now, so far, I've been talking only about the Committee on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child, and I'm going to come back to that again. But I just want to make a small aside here and talk about the fact that the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, which monitors the progress under the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, is also hugely invested in the issue of birth registration. And this was actually one of the first general comments that was issued by the African Committee of Experts. So clear were they about the importance of this issue for the way in which it releases rights, as I have said, and because it allows us to say this person is a child and therefore still requires protection under the Convention on the Rights of the Child and still has all the rights that are there in the Convention and in the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Incidentally, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child is also, I would say, more unequivocal on the issue of marriage than the Convention on the Rights of the Child, because the African Charter says very clearly that the age of marriage should be 18 for both girls and boys, whereas the Convention on the Rights of the Child is a little less clear than this. And so subsequently, the committee joined forces with CEDAW, the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, to draft an important general comment, which in fact sets out unequivocally the committee's commitment to eradicating child marriage. And in this joint general comment that was issued by both the CRC committee and the CEDAW committee, that was in 2019, by the way,
the committee said that they observed that many states maintain legal provisions that justify or allow or lead to harmful practices, including child marriage. And they went on to make the important point that in states with plural legal systems, even where laws explicitly prohibit harmful practices, prohibition may not be enforced effectively because of the existence of customary, traditional, or religious laws which may actually support those practices. So in other words, this is flagging the point that I made earlier, that we have to keep our eye on both the civil marriages, but also, very important, on customary, religious, or traditional marriages. And in order to deal with these issues, the committees recommended the following to the states. And I think this is really important. This was in the general comment issued by the two committees, which was general comment number 31 for CEDAW and number 18 for the Committee on the Rights of the Child. Right, so what did the committees say? They said, a legal requirement of marriage registration is established and effective implementation is provided through awareness raising, education, and the existence of adequate infrastructure to make registration accessible to all persons within their jurisdiction. So this is making a recommendation to states that they need to have proper marriage registration in place so that there is a proper legal record of what we're talking about. And then also that states must ensure that a national system of compulsory, accessible, and free birth registration is established in order to effectively prevent harmful practices, including child marriage. So there we see it. In the joint general comment, the committees clearly brought together the issue of child marriage, the importance of registering child marriages and all kinds of marriages, and the importance at the same moment of birth registration. The reason for this is fairly obvious. It's because of the fact that we know that if a child marriage is taking place, you will only be able to prove that it is a child marriage if you can prove that the person's getting married, or one of the persons getting married, is a person below the age of 18 years. And without an effective birth registration process and without a record of the birth, that may not be so very obvious and may not be able, it may not be possible to prove that. So I just want to underline that this is already very clear in the joint general comment. It's nothing new, and it is something that the committee consistently underscores to states when they appear at the committee, in the dialogues, and in the concluding observations. So this report that is being released on leveraging birth and marriage registration to prevent child marriage is a very big step forward in providing us with adequate information about what's happening on the ground in the 11 countries that are reviewed. And I know we're going to hear more about the report in this webinar from Benin and Chad and Sierra Leone. And I'm not going to go into any details because it's better to hear from those who participated in the study. But I think it's very interesting that the study rests on these three hypotheses that are very important. And the first one is that strengthening birth and marriage registration frameworks, particularly by ensuring accurate age verification, can prevent child marriage. Why? Because it makes it legally and procedurally difficult then for individuals below that age to marry. So requiring registration both of the marriage and of the birth means that it gets harder for people to break these rules and to carry out child marriages. Hypothesis 2 is addressing low birth registration rates not only ensures that every child has a legal identity, very important, but also strengthens mechanisms to protect children
from harmful practices such as child marriage, because providing proof of age is then a preventive measure that is put in as a barrier to prevent child marriage from happening. And then thirdly, the third hypothesis, achieving universal birth and marriage registration contributes to the realization of interconnected rights, such as the right to identity. What do we mean by that? Right to identity includes the right to a name, the right to a nationality, and the right to family relation. But it also releases other rights like education, healthcare, social services, access to justice. And this creates in itself an enabling environment to reduce child marriage, because the more children are aware of their rights and the more that children's rights are realized by state commitment to doing just that, which they can do better if they can plan because of all the birth registrations that have happened, then we find that when children's rights are properly realized, the risk of child marriage goes down. So all of these things are very important, and I'm going to end my presentation there, and I look forward to hearing more about this important research during this webinar. Thank you. Thanks very much, Anne, for that fantastic presentation. Very clear on the importance of having children registered at birth, not just for preventing child marriage, but for all other accessing other rights, but also the importance of marriage registration so that some practices are not remaining in the informal sphere where there's no one monitoring what's happening. And we'll, I'm sure, have some questions for you at the end of the session. So thanks, Anne. Et maintenant, on a la chance d'avoir Monsieur Aristide Adjinaku, le directeur général de l'agence en charge de l'identification des personnes, ANIP, relevant de la présidence de la République du Bénin. Un grand merci pour votre participation. On se réjouit d'entendre qu'est-ce qui se passe au Bénin. Merci. Bonjour, merci. Je vais partager mes slides. Un instant, excusez-moi. Pourtant, je l'avais là tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, je me présente. Je suis... Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais partager mon écran tout simplement. Non, je vais partager tout l'écran tout simplement. Ce sera plus simple. Oui, ça fonctionne. C'est très bien. Voilà. Un instant. Vous voyez. C'est bon? Oui, c'est excellent. Merci. D'accord. OK, un instant. Je vais revenir. Pourquoi je ne lis pas ma première slide là? Un instant, j'ai un autre souci. Là, c'est bon? Oui, c'est tout bon. On est sur le premier dispositif. D'accord. Bonjour. Donc, je suis Aristide Adjinako. Je suis directeur général de l'agence LANIP. LANIP, c'est l'Agence nationale d'identification des personnes au Bénin. Donc, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le Bénin rapidement en quelques mots. Le Bénin, c'est 13 millions d'habitants. À côté de ces 13 millions d'habitants, c'est 12 départements, mais c'est surtout 5 296 villages. Donc, nous sommes assez éloignés. En tout cas, voilà, 5 296 villages. Et quand nous décidons d'attaquer, de travailler avec... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je pense que ouais, j'ai un autre présentateur, mais bon, c'est pas grave. Et oui, c'est 5 296 villages et donc l'enjeu, c'est vraiment d'être au plus près des citoyens. Et nous avons 5 000 centres de santé. Les naissances se font dans les centres de santé. Et donc, chez nous, au Bénin, le mariage est un réel enjeu.
C'est un défi majeur pour notre pays. Il affecte des milliers de filles et surtout dans les principaux départements du Nord. On a 4 départements dans le Nord et ça les affecte. Les départements sont le Borgou, la Donga, la Libouri, la Takora. Ce sont des départements qui sont frontaliers, hein, en général des pays comme le Niger, le Burkina Faso, etc. Donc, c'est un défi majeur. Quand on regarde les chiffres sont dramatiques. On a, pour le taux des filles qui ont entre 20 et 24 ans, qui se sont mariées avant 18 ans, dans la Takora, on a un nombre de 45%. Je répète, 45% des filles de 20 à 24 ans se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Dans la Liborie, c'est 41%. Dans le Borgou, c'est 36%. Et dans la Donga, c'est près de 33%. Pour une moyenne globale de l'ordre de 27%. C'est un taux assez élevé et qui a des conséquences sur la scolarisation, sur les grossesses précoces et tout simplement des conséquences sur déjà l'avenir de ces filles, de ces jeunes filles, leur développement et le développement du pays. Et on constate que ces pratiques sont souvent enracinées dans des traditions, dans nos cultures. Donc, c'est des choses qui datent, même si, d'une certaine manière, il y en a un code aujourd'hui, le code des personnes et de la famille, qui est très clair. Les coutumes cessent d'avoir force de loi. Donc, ce qui fait foi, ce ne sont pas les coutumes. Au-delà de ça, il y a un État avec ses lois qui réglementent notre écosystème. Donc, pour mieux comprendre les efforts du Bénin, en tout cas dans ce domaine, qui est un domaine assez important, nous allons essayer de voir quelle était la situation avant 2021. Avant 2021, on avait un code des personnes et de la famille qui date de 2024. Et ce code, c'est clair, il faut se marier après 18 ans. Mais il dispensait, il permettait de se marier pour des motifs graves, avec autorisation, bien entendu, du président, mais il autorisait de manière indirecte quand même des mariages en dessous de 18 ans. Même si, quelque part, il y avait la loi de 2015 qui était assez claire sur les sanctions. Les sanctions, on voit qu'on pouvait être puni d'un emprisonnement de 3 ans à 10 ans et d'une amende de 100 000 francs à 500 000 francs. Il faut savoir que le SMIC dans notre pays est autour de 40 000 francs. Donc, c'est facilement 3 fois ou 10 fois le SMIC si une personne donne en mariage son enfant qui a moins de 18 ans. Donc, ce sont de vrais enjeux. Au-delà de tout, c'est des enjeux de protection des enfants, de la fille, et également des enjeux liés au développement. Et donc, nous avons décidé au niveau du Bénin de mettre en place ce que nous appelons un cadre de confiance. Un cadre de confiance vraiment au niveau de l'État pour que tout le monde se sente en sécurité, pour protéger. La confiance commence par la protection, c'est comme ça nous le voyons. Et donc, dès 2017, il y a une loi qui est sortie, l'identification des personnes. Pour être dans un environnement de confiance, ce qu'il fallait faire déjà, c'est identifier. Identifier, il faut savoir, et cette loi de 2017 est la loi également qui a créé l'agence que je dirige. Elle a une innovation. Cette agence est aussi bien en charge de l'identification des personnes, l'identification biométrique des personnes, que de l'état civil. Donc, nous mergeons les deux, ce qui est assez rare. Hein. Dans différents pays, on voit qu'il y a d'un côté l'identification et de l'autre côté l'état civil. Nous, du Bénin, nous avons fait le choix d'avoir dans une même agence les deux. Et ça nous permet d'avoir une meilleure gouvernance au niveau des individus, au niveau d'une vision globale sur ce qui se fait au niveau de la population, parce que nous les identifions, nous les suivons tout au long de leur vie. Et ça nous permet également d'avoir une meilleure exécution, de prendre des décisions assez rapides et également de contrôler un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait donc après 2021? Donc, justement, on a introduit des réformes majeures. On a introduit une nouvelle loi, le 20 décembre 2021, qui, de manière très claire, interdit de manière formelle les fiançailles pour les mineurs, ce qui était autorisé précédemment. Dans son article 123, précise de manière très explicite que le mariage est réservé uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus. Donc, la loi était très claire. Et par rapport à la problématique de l'identification et de l'état civil, nous avons apporté des compléments. C'est bien d'interdire, mais nous devons également faciliter. Et cela a été très bien dit tout à l'heure. Il y a un lien entre l'état civil et le mariage des moins de 18 ans. Donc, quelque part, il fallait faciliter également les déclarations des naissances, les déclarations des mariages et aussi, bien entendu, des décès ou autres. Et donc, il y a une loi de 2020, du 6 janvier 2021, qui a apporté une simplification dans l'enregistrement dématérialisé des faits d'état civil.
Juste à titre d'information, il faut savoir qu'au niveau du Bénin, enregistrer une naissance, ça se passe très rapidement. Dans un des 5000 et quelques centres de santé dont j'ai parlé tout à l'heure, la sage-femme, elle prend un téléphone, c'est même pas un smartphone, elle prend une feature phone et en 30 secondes, 1 minute maximum, elle déclare la naissance. Je dis l'agent de santé ou un professionnel qui est au sein du centre de santé, en moins d'1 minute, déclare la naissance. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, nous sommes dans nos pays, on peut ne pas avoir le nom, le prénom au départ, mais le parent peut venir maintenant finaliser l'enregistrement en donnant les prénoms et d'autres détails pour l'enfant. Donc, ce sont des réformes clés qui ont, je pense, nous ont permis d'adresser en tout cas la problématique de l'identification et de l'état civil. Vraiment, le registre que nous avons mis en place, donc ce registre national des personnes physiques, donc il a su une cohérence entre l'identité, la photo, la biométrie, bon, pour les personnes âgées, au-dessus de 5 ans, l'âge et l'état civil. Donc, nous avons une cohérence et une traçabilité complète entre les deux. Maintenant, au niveau du contrôle, parce que, bien entendu, lors du mariage, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. L'âge légal, il est vérifié de plusieurs façons. Lors d'un mariage, l'acte de naissance est obligatoire. Les bancs de mariage sont publiés avec l'âge. Donc, on peut réagir. Il y a une durée où c'est publié avec l'âge. Il y a un questionnaire et nous sommes vraiment dans une dynamique d'amélioration continue. Il y a une nouvelle version du questionnaire qui est sortie en 2024. Donc, il y a un questionnaire que les futurs époux doivent remplir. Ils doivent mettre leur numéro personnel d'identification. Ça veut dire quoi quand on dit mettre le numéro personnel d'identification? On peut voir dans notre pays qu'une personne pourrait avoir 2 noms, 2 prénoms, parce qu'elle est peut-être dans de la fraude. Mais elle a un seul numéro personnel d'identification parce qu'elle a une seule biométrie, elle a une seule photo. Et donc, nous savons l'identifier. Et donc, c'est vraiment la force, en tout cas, de notre système, en tout cas au niveau du Bénin. Et bien entendu, il faut également des témoins. Les 2 témoins doivent être majeurs. Et les 2 témoins aussi doivent avoir leur numéro personnel d'identification, principalement s'ils sont béninois ou s'ils résident au Bénin. Et ça nous permet de tracer. Si demain ils doivent changer, ils ne peuvent pas changer de toute façon. De toute façon, les sanctions vont s'appliquer. Donc, quelques résultats que nous avons atteints. Aujourd'hui, on peut nous dire qu'au niveau du Bénin, je disais, 13 millions d'habitants, nous avons plus de 13 millions, nous sommes pratiquement à 13 millions 500 ou 600. Nous avons quand même plus de 13 millions de personnes qui sont dans notre registre national des personnes physiques. Donc, près de 6 millions 700 000 de femmes. Donc, nous avons leur identifiant, nous avons leur acte de naissance, d'accord? Et donc, nous pouvons les suivre. Et à côté de ça, tous les jours, nous enregistrons, nous intégrons dans notre système toutes les déclarations de naissance. Ces données permettent de fiabiliser l'âge légal, de délivrer des documents sécurisés. Vous savez, vous voulez aujourd'hui récupérer un document sécurisé, un acte de naissance au niveau du Bénin aujourd'hui, c'est moins d'une minute. Moins d'une minute parce que vous pouvez le faire à distance sur une plateforme, en toute sécurité, parce qu'en plus, nous avons une autorité de protection des données personnelles. Un peu plus d'1 minute, bien entendu, si vous décidez de vous déplacer dans une de nos unités et déconcentrées, où nous avons des agents. Je rappelle que moi-même, en tant que directeur général de l'agence, je suis officier national de l'état civil. Un schéma rapide de comment cela se passe chez nous un instant, parce que je ne sais pas comment. Est-ce que, à distance, vous voyez? Permettez-moi. Donc, le dépôt des dossiers se fait à l'officier de l'état civil dans la mairie ou dans l'arrondissement. L'officier de l'état civil, bien entendu, il analyse les pièces avec un regard particulier sur l'âge. Je ne suis pas sûr qu'il voit ça. Vous ne voyez pas ça? Oui, on voit l'écran. D'accord, ok. Donc, chacun des futurs époux, s'il est âgé de moins de 18 ans, c'est terminé, le débat est clos. D'accord. Après, bien entendu, il y a les bancs qui sont publiés pendant 15 jours. D'accord. Et après, derrière, le mariage est célébré. Quand le mariage est célébré, il y a la déclaration. La déclaration du mariage se fait. D'accord. Et l'enregistrement se fait. Donc, ça arrive chez nous, puisque nous avons 2 registres. Je rappelle, on a le registre national des personnes physiques avec l'identité. On a le fichier national qui est un registre également de l'état civil. On a les mariages, les naissances et les décès. Donc, le mariage arrive là. Il y a une synchronisation entre les 2
entre Registre national des personnes physiques et Registre national et Fichier national de l'état civil. Et donc, au moment de l'enregistrement, nous sommes aussi capables, et c'est ce que nous faisons, de vérifier l'exactitude des informations. C'est-à-dire que si un mariage de plus de 18 ans est passé, nous avons un niveau de double validation. Une première validation au niveau des agents qui enregistrent le mariage, et ça va dans l'état civil. Non, ça ne va même pas dans l'état civil. Ils enregistrent l'information du mariage, la déclaration d'information. Ensuite, nous avons une équipe dédiée. C'est une direction qui est en charge de la donnée, de la lutte contre la fraude et de la sécurité. On aurait pu parler tout simplement de la protection des individus. Je viens d'y penser là, Et cette direction, elle analyse tout ce qui a été enregistré et elle essaie d'identifier des pistes de fraude. Parce que nous avons, donc il y a des data analystes, des data scientists, des gens qui font de l'intelligence artificielle et qui essaient de regarder si, à un moment donné, la personne était déjà mariée, si la personne a moins de 18 ans, a plus de 18 ans, si la personne a deux identités. Et donc, à ce moment donné, si c'est OK, donc l'information est rentrée définitivement dans le registre national de l'état civil, et c'est à ce moment donné qu'on peut délivrer l'acte de mariage. Si ce n'est pas fait, on fait intervenir les différentes autorités pour annuler le mariage. C'est vrai, il faut le reconnaître, cette direction-là a été mise en place elle a été validée par le conseil d'administration fin d'année dernière et la directrice en charge de cette direction a été recrutée que cette année. Mais en tout cas, ces missions sont claires. En complément des lois, des actions communautaires ont été également mises en place. On peut dire aujourd'hui qu'au niveau du Bénin, action communautaire, ça passe par de la formation, de la sensibilisation et de la mobilisation des leaders religieux. Plus de 6 000 leaders religieux ont été mobilisés. Ça passe également par une manière d'incentiver, de motiver, d'identifier les villages dans lesquels les mariages se font, comment je vais dire ça? On certifie les mariages d'enfants. Les villages qui ne marient pas des enfants sont certifiés, reçoivent carrément une certification. C'est une manière également d'encourager d'autres. Et nous avons aujourd'hui près de 328 villages dans les départements du Nord, on parle des 4 départements du Nord là, qui sont certifiés. Et nous allons poursuivre en tout cas dans cette dynamique. J'ai dit 328. Rappelez-vous tout à l'heure, je disais que nous avons 5296 villages. Donc il faut encore aller plus loin, il faut l'accélérer et continuer à motiver en tout cas les différents acteurs dans toutes les communautés par rapport à ça. Et nous avons également mis dans les différents mosquées des registres de mariage. Donc c'est très clair, on remplit un registre qui permet de donner des informations sur le numéro personnel d'identification des personnes qui doivent être mariées, sur son âge, et également, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis à disposition, en tout cas, nous avons fait un gros lancement cette année, mais ça existait déjà, mais de plus en plus, nous le vulgarisons, une plateforme qui permet facilement, bien entendu, en respectant la protection des données personnelles, de vérifier l'âge, de vérifier. On peut être en ligne, la personne donne son acte de naissance, un leader religieux peut facilement, on prend l'acte de naissance, on fait une photo et ça permet de dire si cet acte de naissance est authentique. Ça permet de capter les personnes qui, sur leur acte de naissance, auront falsifié l'acte en changeant d'âge. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible au Bénin. On prend l'acte, on fait une photocopie, on fait un scan depuis une application, hein, en 30 secondes, maximum 1 minute, c'est clair, ça vous dit si l'acte est authentique ou pas. Et ça va même plus loin, ça vous dit, s'il n'est pas authentique, ça vous dit qu'est-ce qui a été modifié. Et là, vous pouvez voir que l'âge a été modifié, et là, on peut arrêter la personne. Voilà les efforts que nous faisons au niveau du Bénin. C'est vrai qu'il y a des défis qui subsistent et nous essayons bien entendu de les adresser. Tout cela, nous pouvons conclure en disant que au niveau du Bénin, nous avons fait des efforts significatifs au niveau juridique, technologique, communautaire. Ce n'est pas suffisant. Nous devons encore aller plus loin. Systématiser l'enregistrement des mariages non formels, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. D'accord, nous pouvons aller plus loin. Ça peut être même au niveau nous étions à Addis Abeba la semaine dernière et nous avons échangé avec différents acteurs dans ce domaine-là également et nous avons vu que d'autres pays, en tout cas, on pourrait également s'inspirer de dynamiques dans d'autres pays. Généraliser les registres de contrôle que nous avons vus, en tout cas ces registres de mariage-là, que nous mettons dans les lieux de culte, dans les mosquées, nous devons encore aller plus loin par rapport à ça. Et bien entendu, renforcer la vigilance sur l'âge au moment de l'enregistrement. Pour nous, l'identité légale est un outil de protection pour chaque fille et nous avons de gros projets, hein,
Et on parlait de l'identification. Et tout cela passe par l'identification et l'acte de naissance. Et il faut savoir qu'au niveau du Bénin, nous avons pour objectif de donner une identité légale à 100% de la population à échéance 2028. Nous aurons 2 ans d'avance sur l'ODD 16.9. Et cela commence d'abord, nous sommes à 98%, mais le challenge, c'est le dernier kilomètre. Et ça se passe dans les écoles. Et avec l'UNICEF et avec nos partenaires, nous avons pour objectif d'ici l'année prochaine de donner une identité légale à chaque élève. Nous avons déjà récupéré la base de données, parce que nous sommes assez digitalisés, la base de données de tous les écoliers, primaire, collège. Et nous allons, le grand programme va commencer là, nous sommes en train de lancer les activités pour donner une identité légale à tous. Le code nous le permet. Nous allons les accompagner par rapport à cela. Et à côté de ça également, il y a une autre initiative au niveau du Bénin qui est les cantines scolaires, dont l'objectif est de maintenir les filles à l'école. Pour que les filles ne soient pas obligées de rentrer, il y a des cantines scolaires. Des millions aujourd'hui de Béninoises bénéficient et de Béninois également bénéficient de cette cantine scolaire et ça leur permet de rester à l'école. Voilà un peu comment nous comptons adresser cette problématique et nous sommes en train de l'adresser avec les autorités locales, avec l'Institut national de la femme au niveau du Bénin, avec le ministère des Affaires sociales et avec nos partenaires tels que l'UNICEF. Merci. Un très grand merci à vous, Monsieur Adjinaku. C'est un travail extraordinaire que vous êtes en train de faire au Bénin. Le processus pour enregistrer le mariage est très robuste au niveau cadre législatif et le fait que vous êtes aussi en train, en parallèle, de former les leaders, de 6 000 aussi d'avoir des registres dans les mosquées sont des initiatives promoteuses et excellentes afin de prévenir ces mariages d'enfants. Donc, maintenant, on va passer au monsieur Abdrahim Al-Sied, qui est le chef de l'état civil et de la coopération à l'Agence nationale des titres sécurisés du Tchad. Un grand merci à vous, monsieur Al-Sied. À vous la parole. Bonjour, bonjour tout le monde. Comme vous m'avez présenté, moi c'est Ibrahim Alissid. Je travaille comme coordonnateur de l'état civil de la coopération au sein de l'Agence nationale des titres sécurisés. Et donc, je m'occupe essentiellement de l'état civil, de la modernisation de l'état civil, ainsi que de l'aspect coopérationnel avec les partenaires techniques, financiers et aussi les partenaires nationaux pour assurer une meilleure applicabilité des textes au niveau de notre pays. Donc, je ne vais pas tarder pour entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, le Tchad est un pays un peu plus complexe que c'est ce que je viens de voir avec la présentation faite par mon collègue du Bénin, dont je salue vraiment les progrès enregistrés qui fait même rêver chez nous parce que ça a été bien présenté et c'est le chemin que nous sommes en train de prendre pour aller vers notre progrès. Donc, le mariage des enfants est banni par les lois au Tchad et est une pratique traditionnelle qui est ancrée dans un milieu où le Tchad est un pays fortement rural et un pays trop vaste pour être rapidement mis dans un système où on peut avoir un système d'enregistrement beaucoup plus simple, beaucoup plus facilité dans le cadre de ce lutte contre le mariage des enfants. Donc, c'est ce qui ressort des enquêtes, bon, notamment de 2019. Pour le mariage des enfants, 19% des femmes de 15 à 49 ans se sont mariées avant l'âge de 15 ans. Imaginez-vous, 22% des femmes de 20 à 49 ans se sont mariées avant l'âge de 15 ans. 24% des femmes de 20 à 24 ans se sont mariées avant l'âge de 15 ans. 55% des femmes de 20 à 49 ans se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Donc, 15 ans et 18 ans, c'est aussi, et ça c'est le chemin fait par l'enquête qui a statué sur les enfants de 15 ans et au-delà de 15 jusqu'à 17 jusqu'à arriver à 18 ans. Donc, tout est interdit. Hein. De 18 ans aussi, c'est banni par la loi, 15 ans aussi.
Donc, 61% des femmes de 20 à 24 ans se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et pour l'enregistrement des naissances, c'est un faible taux qui est autour de 26%. C'est une enquête qui date déjà de, disons, 4 ans. Donc, il y a des progrès faits par rapport à la naissance et aussi par rapport au mariage des enfants. Donc, dans cet aspect, le cadre juridique qui est fait, qui fait de telle sorte qu'il faut protéger les femmes, qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut protéger les filles. Donc, il y a l'ordonnance qui est faite en 2015. Bon, c'est l'ordonnance portant interdiction du mariage des enfants. Au-delà de cette interdiction du mariage des enfants, c'est aussi, il faut les rappeler que dans l'ordonnance, il a été signalé qu'un enfant peut se marier qu'à partir, l'âge légal du mariage est fixé qu'à partir de 18 ans. Donc, il est interdit de se marier en dessous de cet âge légal de mariage. Donc, il y a l'ordonnance aussi importante, création de l'ANAT, c'est pour centraliser un peu c'est ce qui se fait dans le cadre de l'état civil. Comme mon collègue du Bénin l'avait expliqué, nous aussi, nous avons notre agence qui est Agence nationale des titres sécurisés qui s'occupe de l'identification en même temps de l'état civil. Donc, elle regroupe ces deux registres très importants en un seul registre qu'on appelle le registre national biométrique de la population. Et ces registres nationaux permettraient d'avoir un numéro national d'identification qui est le NNI, et ce numéro est unique, intelligible, et chaque individu qui est enregistré à travers l'état civil va avoir ce numéro, ou à travers l'enrôlement biométrique aussi va avoir ce numéro. Donc, quand on est né dans un hôpital, c'est ce qui se fait maintenant. Dans presque 97 hôpitaux du Tchad, on a installé notre système d'enregistrement des naissances qui enregistre les enfants dès leur naissance. Donc, à leur naissance, ils ont déjà leur numéro national d'identification. Et au-delà de ça aussi, quand une personne veut avoir un titre tel que la carte d'identité, les passeports, donc où il se fait enrôler, il va avoir un numéro national d'identification. C'est ce qui va faire de lui une personne figée. Donc, il y a un décret d'application portant organisation et fonctionnement de l'agence qui donne les rôles et aussi définir comment gérer l'état civil au sein de cette agence nationale des titres sécurisés, et qui a défini que le chef de centre de l'agence nationale des titres sécurisés devient un officier d'état civil, tout comme le maire de la ville qui célèbre les mariages. Et nous avons aussi l'ordonnance numéro 2 portant organisation de l'état civil en République du Tchad. Donc, dans cette ordonnance, il y a des innovations qui ont tendance à protéger aussi les enfants par rapport au mariage. Bon, ici, je vais m'atteler beaucoup plus sur le mariage parce que c'est le sujet le plus important par rapport à l'enregistrement des naissances, parce que nous, dans le cadre de ces enregistrements des naissances, nous avons fait des progrès qui méritent carrément une séance spéciale et qui vont expliquer les raisons de notre progrès. Mais par rapport au mariage, il y a eu des innovations. Nous avons introduit un nouveau registre qu'on appelle registre de constatation des mariages traditionnels, coutumiers et coutumiers, traditionnels et religieux. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, après je vais revenir pour des détails, c'est pour expliquer que l'état civil prend en compte les 4 registres, qui est le registre de naissance, le registre de mariage, le registre de constatation des mariages et le registre de décès. Et sans oublier qu'en 2024, il y a une feuille de route contre le mariage des enfants et mutilation génitale qui est sous la houlette du ministère de la Femme, qui fait un travail énorme par rapport à la lutte contre le mariage des enfants. Les officiers d'état civil sont les maires, les ambassadeurs et le conseil dans les représentations diplomatiques, les directeurs des hôpitaux, les MCD, ainsi que les chefs de centres des âgés en qualité d'état civil. Pourquoi ici on a rappelé les hôpitaux? C'est pour vous dire qu'on a installé aussi des centres, on a installé des bureaux état civil au sein de ces hôpitaux et des bureaux état civil au sein de ces hôpitaux, et dans ces bureaux état civil, on fait les déclarations de naissance et on enregistre et on délivre les actes de naissance
Donc, c'est pour donner beaucoup plus la possibilité d'enregistrer des naissances à travers un mécanisme d'interopérabilité qui est fait entre le ministère de la Sécurité publique, qui est le ministère tutelle de l'ANAT, et aussi le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Élevage, et nous avons aussi le ministère de la Justice. C'est pour vous dire, au ministère de l'Éducation, nous avons une campagne de renforcer notre enregistrement des naissances à travers les élèves. Comme vous le savez, il y a plus de 50% des élèves tchadiens n'ont pas d'acte de naissance, et cela s'explique par la gratuité faite par rapport à l'éducation nationale où l'État mise sur ça, et donc la plupart des zones rurales, les gens n'ont pas des actes de naissance et ils accèdent aux écoles. Et donc, nous profitons de cette accession de ces enfants à l'école pour qu'on les enregistre à l'état civil et leur donner des documents d'état civil. Et ces documents sont sécurisés, donc chaque enfant aura son NNI. Et cela ne s'arrête pas ici parce que dans ces mécanismes d'interopérabilité, nous avons fait aussi le ministère de l'élevage. Donc, nous avons une grande population nomade qui de l'ouest du Tchad jusqu'au nord-est. Donc, c'est une grande population nomade qui vit aussi dans les parties sud du pays, doit être enregistrée et enregistré avec l'acte de naissance sécurisé. Et donc, les déclarations de naissance se font par les parents, par les familles, et nous avons les mêmes mécanismes pour les mariages. Et tout ça, c'est obligatoire au vu des textes et gratuit aussi, il faut le préciser. Donc, le mariage est déclaré par les époux et leurs mandataires. De la célébration du mariage, les maires dans les communes, les ambassadeurs et les consuls dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad sont seuls et uniques compétents pour se relever solennellement les offices de mariage dans leurs circonscriptions respectives. Donc, ici, c'est pour vous dire qu'en qualité de célébrer les mariages, il ne figure pas le chef de centre de l'ANAT, mais le chef de centre de l'ANAT est, après les célébrations de ces mariages, transcrit l'acte et après la transcription de l'acte, et on peut directement donner l'acte de mariage. Et comme mon collègue du Bénin l'avait expliqué, nous avons la même méthode, la publication des bans. Après la publication des bans aussi, les deux époux doivent fournir leur acte de naissance et leur acte de naissance. Maintenant, on a obligé qu'il soit l'acte de naissance sécurisé. Vous savez qu'il y a des registres qui circulent. Nous avons mis l'Agence nationale des registres sécurisés en 2020. Il y a aussi les anciens registres qui sont là et les personnes peuvent avoir. Mais maintenant, avec les nouveaux dispositifs, c'est obligatoire qu'ils doivent fournir que l'acte de naissance sécurisé. Et l'acte de naissance sécurisé contient les numéros nationaux dont l'âge est figé. Les officiers reçoivent la déclaration du mariage des futurs conjoints. Cette déclaration doit comprendre les éléments suivants: les extraits des actes de naissance des futurs conjoints pour assurer de l'âge légal des futurs conjoints, les extraits des actes de naissance des témoins pour vérifier également l'âge légal des témoins, les déclarations relatives au montant des dots convenus ou la convention de non-versement de la dot, une copie de certificat médical prénuptial attestant que les futurs époux ont été examinés en vue de consentir au mariage, une copie de contrat du mariage définissant le régime des biens pendant 10 à 30 jours, l'officier d'état civil fait une publication publique des bans pour s'assurer qu'il n'y a pas opposition, et l'opposition concerne tout empêchement sérieux au mariage, notamment à l'âge légal, le futur conjoint, et le mariage sera célébré publiquement. Les défis du mariage au Tchad, c'est les mariages traditionnels ou religieux. Donc ça, c'est là où les bas blessent. Les mariages traditionnels et religieux permettraient de légaliser les mariages dans les familles, dans les communes, et le Tchad est sensiblement rural. Donc,
nous avons introduit ces registres qu'on appelle registre de constatation des mariages traditionnels, coutumiers et religieux. C'est pour permettre d'identifier les mariages et aussi collecter les mariages pour après faire des statistiques viables. Et dans ça, ça nous a permis de faire une comparaison tout naturelle quand le mariage est célébré par la mosquée ou dans une église ou de manière traditionnelle, ils doivent respecter impérativement l'âge légal demandé. Et c'est là, il y a une feuille de route qui est là, et cette feuille de route a élaboré un mécanisme de déclaration pour aider aussi ces chefs traditionnels, ces chefs coutumiers, comment célébrer le mariage et leur rappeler toujours l'interdiction de marier, de faire marier les jeunes filles. Donc, ces registres de constatation a fait, même dans le corps de ces registres, on informe à chaque fois que la fille doit avoir au moins 18 ans. Et ça, le plus gros problème ici, c'est à ce niveau. Certains ne vont même pas déclarer dans ces registres de constatation de mariage et d'autres font un mariage, disons, en sourdine. Et après, on se retrouve avec des jeunes mamans avec moins d'âge et le cadre est trop vaste pour qu'en un seul moment, on peut avoir à réaliser ou à mettre des mécanismes forts pour interdire ces pratiques. Il y a le texte qui est là, le texte est clair, et clair par rapport aussi au mariage civique, au mariage informel, bon, peut-on le dire comme ça, mais le mariage coutumier traditionnel, comment le retranscrire? Donc, si il y a une campagne de sensibilisation qui suit toutes ces actions depuis 2015, depuis la mise en place de ces textes, c'est pour informer aussi ces chefs traditionnels, ces leaders communautaires, pour que le mariage doit se faire qu'avec des personnes adultes et l'âge légal ne dépasse pas aussi, l'âge légal doit être 18 ans par rapport à la déclaration des mariages. Donc, le faible niveau de scolarisation des jeunes filles aussi, et aussi le poids traditionnel des parents fait que ces pratiques restent toujours au Tchad, et nous avons fait de telle sorte pour lutter contre ces pratiques de mariage des jeunes filles. À titre d'exemple, au moment où on a fait cette loi d'interdiction de mariage des enfants, il y a un député qui a été même arrêté pour avoir marié une fille moins de 18 ans. C'est l'exemple donné par le gouvernement pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Ça a été beaucoup réprimandé lors de la première passage du texte. Et ensuite, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour accompagner. Il y a eu aussi des mécanismes que le ministère de la Femme, en charge de vulgariser cette politique d'interdiction de mariage des enfants, a mis en œuvre à travers des soutiens des partenaires techniques et financiers. L'élément d'encouragement, c'est la réelle volonté politique, parce que avoir un texte aussi clair qui est dire il est interdit au mariage des enfants, avec des articles qui précisent aussi en cas où une personne célèbre un mariage interdit, les sanctions sont sévères. Et aussi, ce n'est pas celui qui fait le mariage, mais celui qui a célébré aussi le mariage est sanctionné. Et donc, à titre d'exemple, il y a beaucoup de cas qui ont été faits par rapport à cela. Et donc, nous sommes dans une dynamique qui fait que tout marche dans l'optique de renforcer cette interdiction, et par rapport à la feuille de route qui est là, qui définit tous les mécanismes qui est en cours. Et donc, ces mécanismes qui est en cours, qui fait que le Tchad dispose de ces beaux textes. Donc, nous cherchons à mettre toujours en œuvre ces textes. Et pour revenir un peu en arrière, c'est aussi notre système national d'identification à travers l'Agence nationale des dirigeants crisés est un système qui permettrait d'identifier les personnes avec leur âge fixe. Donc, si une personne enregistrée à l'état civil avec sa date de naissance
qui ne peut pas être changé. Donc, on ne peut pas célébrer le mariage avec un acte de naissance moins de 18 ans. On ne peut pas aller vers le mariage, comment on l'appelle, traditionnel, et revenir avec l'acte de mariage traditionnel et pour le transcrire. Dès qu'on est arrivé à ce moment de transcription, les systèmes les voient, les déclarent et clignotent que c'est que cette personne est réellement en âge de ne pas se marier. Donc tous ces mécanismes-là sont là et sont utilisés dans la lutte contre le mariage des enfants. Et il faut le dire que le rôle de ces associations féminines, telles que la Ligue tchadienne des droits des femmes, donc, qui fait de ça un combat majeur, et aussi le rôle aussi joué par la direction des maisons de la femme ici au Tchad, et il y a d'autres genres des initiatives qui font que le Tchad est en train de mettre en œuvre sa politique de lutte contre le mariage des enfants. Donc, je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas pu entrer en détail dans le débat par rapport à l'enregistrement des naissances parce que c'est autre chose, c'est plus grand, c'est plus large. J'étais un peu concentré sur le mariage, l'interdiction du mariage des enfants. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alciette. C'était excellent, votre présentation. C'était très clair, surtout au niveau processus et cadre législatif pour le mariage d'enfants, qui est quand même lié avec l'enregistrement de naissance des enfants afin de vérifier l'âge des enfants. Et comme vous dites, il y a encore du travail au niveau mariage coutumier et religieux. C'est là que je pense qu'il y a encore du travail, mais on voit que vous êtes en train de sensibiliser et même sanctionner quand ça se passe dans ces contextes-là. And now I'd like to give the word to Mr. Joseph Sunday Sinha, who is the Chief Director of the Ministry of Gender and Children's Affairs for the Government of Sierra Leone. He is also the member representing Sierra Leone on the African Committee on Experts and Rights and Welfare of Children. So over to you, Mr. Sinha. Thank you. Yeah, thank you very much, Mia. And I want to thank all the presenters and listeners. Yeah, I'm here to present the status of birth registration and child marriage in this, based on the Australian context to you. So please share the slide of my presentation. Yes, it's being shared right now. It's just taking some time. Yeah. It's on the screen, Mr. Sinha. You can continue. Okay, as I rightly said, Australia looking at the birth registration and child marriage. Of course, you've already shared my position in the government, which is very short, as I tell you, and then, of course, as being member of the committee representing Australia and West Africa. Next slide. So I'll just give you the context, what it is. I'll first give you that Australia has a population of 8.7 million, of which we have under age 15 population of 3.5 million estimated. And also the minimum age, legal age for marriage established is 18 years. And then early birth registration for 90 days is free. It's non-fee. You don't have to pay. And also birth registration, the completeness is about 90% as of 2019. And also the crude birth rate, we have about 30.6 births per thousand population in 2023 recorded. Next slide. So this is just the analysis, the situation analysis of birth registration for children under 1 year has increased from 77% in 2013
to 90% in 2017, according to the mixed report of 2017. And also, the under 5 years, birth registration also rose from 76.7% in 2013 to 90% in 2019. Despite the high registration, only 31% of children under the age 5 had a birth certificate in 2019, based on the DHS survey. And then also the birth registration coverage from 10 to 17 years in 2024 was recorded as 2,028. That is the breakdown. You have 1,480 females and 548 males. So you can look at it from the graph there. That's actually what it projects from 2017 to 19. Next slide. So the child marriage situation here in Sierra Leone, this is how it's projected. Child marriage before age 18 declined from 51% in 1994 to 30%, according to the DHS survey in 2019. And also child marriage before age 15 declined from 21% in 1994 to 9% in DHS 2019 also. So women aged 15 to 24 reported having sex with a non-marital or non-cohabiting partner is about 37%. We do not have there's no published or available figures on the proportion of marriage taking place under the customary versus the civil or religious systems or other age marriage cases. That is formal and both informal. So you can't see that projected in the graphs here. So that's the child marriage situation. Next slide. So advancing the laws for the civil registration of vital statistics and the prohibition of child marriage. This is what government has done in collaboration with partners. We now have an act which sets the minimum age for marriage at 18. And this overrides all other legislations, including customary law, the Christian marriage, Muslims, all existing act, which we are pegged at age 16. So this law now repeal all of those. And also, we also had the National Civil Registration Act in 2016, but it's also being currently reviewed based on other issues which have actually come up related to birth certificates. Because if you can see from the we have registered, but the issuance of certificate is low. So that's why now the Civil Registration Act is being reviewed to address all of those. And then the age verification is also, which is also very key. And marriage registrars must verify the age of both parties before registration. And this is mandatory, but not a birth certificate. So under the Child Rights Bill, this is actually a key thing which is being recorded there. It's being captured to actually look at that verification aspect. And also birth certificate currently, the primary proof is the primary proof of age for marriage registration at all levels, local, be it formal or informal. And accepted alternatives must be rigorously verified. Other proof can be clinical cards, passports, etc. But then we stick our affidavit for community is, but we still emphasize that birth certificate is actually the authentic proof, which is to be used. As we said, the challenge here is age verification, which can be inconsistently applied, especially in rural areas where the data, as we said, 31% of children under 5 have a birth certificate. So you can see the accessibility of those birth certificates, and these are also into financial and logistical support.
which is also being looked at in terms of reviewing the civil birth registration. Next slide. So if this is the process, how it is, marriage registration process. First, it has to go with presentation of birth certificate, that's verification, and also other documents, and also payment of fees. It has to go through intention to marry because it has to be expressed. And then it also goes to verification, that is registrar or the religious leaders provide feedback based on documents, that is birth certificate, ID, before consent is given. The process also includes publishing of names and bands, like if in churches, I mean, the rights of band is being announced in church and before it proceeds. And also, even registry, when they go, they also have to make that public announcement. If there anybody that has anything to say, you have to say it now what, and all that goes to a process of verification, age verification, and then the mechanism still to be put in place. There are a lot, of course, community-based monitoring, training, awareness raised based on the the Civil Registration Act and also the Prohibition of Child Marriage Act. So these are the things which needs to be put in place. And then who is involved in child marriage? We have, of course, the social workers, and also from the Prohibition of Child Marriage, we have prohibition of officers and also police. And also this, also, if all documents are put in place, verification made, the marriage ceremony is complete because it has to be fully verified, going through all of those. And along the registration and granting of marriage certificate, they ought to be taken before a birth certificate, age verification indispensable if claim is made of under 18. Definitely, that has to be repealed. So this is what the process is, as we said. Next slide. And then, so these are the strategic opportunities which we think for strengthening the civil registration and vital statistics and also prevention of child marriage. One is secure, maintain high-level political commitment, and that is leverage government leadership and regional African platform to prioritize child marriage and birth certificate, birth registration in national and also continental agendas, ensuring sustained advocacy and accountability is maintained. And also mobilize and sustain financing, which increases domestic budget allocation, leveraging partnership to fund comprehensive costed national strategies like the Sierra Leone 2025-30 plan for adolescent pregnancy and child marriage reduction. This also promotes innovative financing models and microfinance to address poverty drivers. And also we think also enforcement and harmonizing legal frameworks is also very key. Strengthening implementation of the Prohibition of Child Marriage Act and coming up with the regulations which specifically look at those aspects of verification, of age verification, and also in terms of reporting, and also because there's aspect of aiding and abetting, which is also in there, and ensuring alignment across customary religious statutory systems with clear penalties and protections. Of course, these are actually stated in the Act itself, so it's just a matter of now enforcing those, coming up with a very comprehensive regulation, which also looked at what is in the Prohibition of Child Marriage Act, and also the current Child Right Bill, which is being reviewed to actually look at, to be able to address all of those. And also the enhancing multi-sectoral coordination, because it foster collaboration among government and civil society, communities to deliver integrated intervention, because there has to be an integrated approach. If you look at the health sector, the religious local communities, and the decentralized level, all of these key players need to be on board so that we'll be able to address this issue of having a very comprehensive childbirth registration, and also which forms a basis of proof in addressing
aspect of child marriage. We also transform social norms through community engagement, which we think engagement with traditional and religious leaders, youth leaders, and sustained dialogue, community behavior change campaigns to shift norms supporting child marriage and improving birth registration. So this actually needs to be very comprehensive, and we really need to scale this up. And I also expand access to education and adolescent services, implement inclusive education policies, for example, the radical inclusion and adolescent-friendly services to empower girls and reduce early pregnancy. And we also have improved birth registration systems. As we rightly say, it has to be decentralized, integrated birth registration with health, community services, and also increase awareness and improve barriers to timely registration, especially in the rural areas and the marginalized areas where these services are most needed. And also, lastly, we think strengthening data and monitoring, invest in robust data system to track progress, inform policy, and target high-risk population. So this is what we look at it based on the challenges in Sierra Leone. These are the opportunities we want to make use of to actually come up with a very optimistic child birth registration and to prevent child marriage in Sierra Leone. Next. I thank you all. Thank you, Mr. Sinna. That was a fantastic presentation, very clear in terms of how the system is working in Sierra Leone and what is working well and areas that need to be improved upon. As I can see that we've had so many rich presentations and time is running very short. It goes so quickly in these webinars. You'll see that for the participants listening, if you have any questions that you might have, they're being answered on the question and answers. We will be sharing all of the questions and responses in a little package after the webinars. But if you have any further questions, please continue to add them and we will do our best to answer them even after the webinar if they're not necessarily answered now. What we do have now is Karen Heisler, who is the Regional Advisor for Child Protection from UNICEF Wakaro, who will be presenting in terms of having a regional overview of the issues that we've been discussing today. After Karen's presentation, we'll have one question that we'll be asking for the participants to close this webinar. So for Anne and Karen, the question will be, what would you recommend for governments to do to improve the child and marriage registration frameworks to prevent child marriage? And for the government's representatives, the question would be, what do governments need from other actors to support you in your work in making sure that the laws are implemented well? So what kind of help do governments need to support them in their work? Who do you need to support you in your high and worthy mandate? So over to you, Karen, with your presentation. Thanks so much, Mia. And I just really want to appreciate all the insights of my fellow distinguished panelists and really congratulate their leadership that they, in their own capacities, be it through the Committee on the Rights of the Child and the African Committee of Experts on the Rights of Welfare of the Child, as well as through their government ministries to advance on this work. I'm going to keep my comments to 4 broad reflections, and I don't have a PowerPoint. So I think the first one, and again, I may be duplicating a little bit of what some of the panelists mentioned, and including Mr. Sinha, who just spoke before me. But first comment really is around the fact that a strong civil registration and vital statistics system is necessary, but it's not sufficient to prevent and end child marriage. So we know that CRVS is a critical part of the solution, but it comes in after the decision to marry has already been made. And we know, and as Anne Skelton mentioned, and all the other panelists mentioned, most child marriages never reach civil registration because they happen informally and they're far from the state oversight. So the first line of action really has to be at the individual
household and the community level, where child marriage is initiated, where it's accepted, and it's often celebrated. So we really need to work more with girls and boys, men and women, local leaders, religious leaders, structures, both government and less formal structures, to shift the norms, create a shared sense of accountability, and to prevent child marriage before it happens. So the second point, and linked to this, is really around civil registration and vital statistics reform not being done in isolation, but also, but without also looking at legal reform, empowerment, as I mentioned, access to education, and I'd also like to say strong social protection systems. I think it was mentioned around the importance of social services and how birth registration is a foundational right. It also lends itself to these other particular systems that can play a protective role. So this entire ecosystem is required to prevent and end child marriage. The second point I want to mention is around the well-functioning CRVS system, and which we've seen elaborated by the distinguished panelists from Benin, from Chad, and from Sierra Leone, that they help prevent child marriage by providing this legal proof of age through birth registration, which makes it harder to falsify or conceal a child's age at marriage. Also requiring the formal registration of all marriages, allowing authorities to enforce the minimum age laws, which all of the panelists have mentioned. And something that hasn't yet come out, but I think something that we also want to flag, is the importance of generating vital statistics that highlight the impact of harmful practices, such as higher rates of maternal and child mortality linked to child brides themselves having children. So when civil registration systems are built to include everyone, they become an even more powerful tool for prevention. We make children visible legally, and we also enable the enforcement of age-related protection. And without that registration, child marriage is more likely to be untracked, unchallenged, and unaddressed. So the third point that I want to mention is around what we need to do so that we ensure that CRVS is transformational for prevention. And one is around, and what everyone has mentioned, is reaching informal and customary marriages. Most marriages of children happen, in fact, most marriages in general, many of them happen outside the formal system in a religious or customary setting. And so civil registration systems must be transformed to help capture these unions. So through legal frameworks that recognize and regulate these non-civil marriages, formal partnerships that we've seen elaborated with traditional and religious leaders to report marriages. We heard that from the counterpart from Benin, and also we heard that in the presentations from my counterparts in other parts of West and Central Africa. And then we also need to continue with the community mobilization to build trust and confidence in the protective power of the registration role. And if marriage remains outside the CRVS system, so will the girls and boys we're trying to protect. A second part of what I'm speaking to is around interoperability across sectors and systems, and some of the challenges that we're seeing and how then we need to address them. So preventing child marriage allows us to connect the dots between birth, marriage, identity, and protection systems. But in many of the contexts in which we're working, these systems are built and managed separately, and the systems need to speak to each other. So one of the challenges is no legal mandate for cross-sector data exchange, and this blocks age verification. So this is where birth and marriage registration may be governed by different laws and managed by different ministries. So without the legal provisions that explicitly allow these systems to exchange personal data, and of course with all the necessary data protection, registrars can't access the birth records to verify age during the marriage registration process. And this happens even when the technology can exist. So if the law doesn't authorize the data sharing, we can't necessarily verify the age, enforce the minimum age laws, or protect children. Another challenge is the weak institutional coordination that can leave child marriages unregistered. So as has been heard,
marriage registration involves multiple actors: civil registrars, local governments, religious leaders, customary authorities. But if there aren't those formal coordination mechanisms in place, if the roles and responsibilities are not clearly defined, then there's going to be a challenge. So this can mean that marriages conducted outside the civil system then are not reported or recorded. So if the institutions aren't linked by clear mandates and workflows, child marriages will continue to occur off the radar and beyond the reach of the law. The other challenge we see are siloed and disconnected systems that block that early warning and response. So if marriage and birth registration, as we've said, the systems are developed separately using platforms that are incompatible, paper-based processes, offline tools, this also impedes that ability to work in a more coordinated fashion. So without the digital integration and the real-time data exchange, registrars can't access those birth records to be able to have that timely age verification and to flag and help prevent underage marriages. So we really do need those systems to exchange information in real time, and that's where the intervention can take place. Another challenge is around the inconsistent classification of unions that can lead to underreporting of child marriage. So even when a child is in a union, systems may label it as cohabitation, informal union, or customary arrangement, instead of recognizing it as a marriage. So these terms can obscure the legal implications, especially when these systems don't flag such unions as harmful or illegal and when they involve a child. So if child unions are misclassified or ignored, we then can fail to identify them as a child marriage, and then we can fail to protect them. In many settings, couples must present a birth certificate to register a marriage. But if one or both of those couples were never registered as a birth, then the process stops there. And many may abandon the process, leaving both the marriage and the prior birth unregistered. And while this webinar is not talking about marriage registration and divorce, what we do know is that when you have your marriage registered, that can also protect you in ensuring that you receive your entitlements if the marriage ends up being annulled, or if there's a divorce that happens later, or also in other practices such as inheritance. So we really do need people-centered CRVS systems that link life events to a unique individual. This enables the real-time validation of birth records at the point of marriage, and it helps flag the underage applicants automatically. My fourth point, and I will get to the point clearly and quickly, is around the enablers, digitalization and decentralization. So really to deliver on the vision, and the countries that just spoke are already moving well in this area, is around digitalizing CRVS systems to allow secure real-time data sharing and automated age verification. And we also need to see the services decentralized so that registration is very accessible where people live, including in the most remote locations. And if the system can't reach those girls and boys, then again, we're not in a situation where the system can protect them. Finally, just to say from UNICEF, we remain committed to work with governments using CRVS as a rights-based preventative system. And we will be continuing to work with governments, regional economic commissions and bodies, civil society, traditional leaders, human rights actors, networks of all types, including girls and boys networks, the Committees on the Rights of the Child and the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child to work together so that every child is registered at birth, all marriages are formally registered, and that no child is forced into marriage and that they don't have legal visibility or protection. So I'll stop there. Thanks so much, and back to you, Mia. Thanks for that, Karen. Very clear objectives in terms of what UNICEF is doing on the ground, and very important work. Anne, I wanted to give you maybe 1 or 2 minutes just to explain, if you had this opportunity, but if you could speak to the governments today, again, what would be your recommendation to them in terms of their legislative frameworks relating to
child marriage, birth registration and marriage registration? Yes, I think what is often the tricky part is that encouraging individuals to register births always goes along with a slight risk of punishing them for not doing so. So very often we see in legislation things like you must register the birth of the child within a month of them being born, or within 3 months, or whatever it is. And then sometimes there are sanctions for not doing so. A common one is that you have to pay extra money, you have to pay a fine, or you have to pay something if you register your child late. So I think the somehow states have to move to a situation where they are not coercive, but hugely encouraging. And when benefits arise from birth registration, suddenly one finds that people are very enthusiastic about registering birth. So, for example, in those states where we see that there are child support grants or cash grants, suddenly you see an uptake in birth registrations because people can see the benefits. So I think that states need to incentivize birth registration and need to incentivize marriage registration in order to encourage people to do this and to move away from punitive approaches when it turns out to be difficult for people to do what they were supposed to do within the required timeframes. So that would be my big message. Encouragement all the way, many incentives, no punishment. My children would love you, and but anyway, thanks for that. And now, on va entendre Monsieur Adjinaku. Si vous avez juste 1 ou 2 minutes, qu'est-ce que vous pensez en tant que gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut améliorer l'enregistrement de naissance et l'enregistrement de mariage afin de prévenir le mariage d'enfants? Déjà, merci pour tout ce qui a été dit tout à l'heure. J'aimerais rappeler jusqu'au niveau du Bénin, nous avons une plateforme nationale d'interopérabilité. Et donc, nous communiquons entre le système de la protection sociale, l'éducation, je parlais tout à l'heure de l'éducation, l'état civil. Il y a une plateforme en place qui permet de faire communiquer toutes les informations. Et donc, c'est ça qui nous aide également à donner des subventions ou à donner à des filles dans des écoles. Et le gros projet que nous sommes en train de faire pour nous assurer que chaque élève et chaque étudiant a une identité locale et une identité légale, ça rentre dans cette stratégie-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le système de l'éducation, il existe. Ils n'avaient pas encore le numéro personnel d'identification à l'intérieur dans le registre. Là, maintenant, ça va être fait. Et le développement, c'est communiquer à travers notre plateforme d'interopérabilité qui existe déjà, qui est une réalité. Il y a plus de 60 institutions gouvernementales qui sont connectées à notre plateforme nationale d'interopérabilité. Ça, c'est notre réalité au Bénin. Et nous allons encore plus loin parce que nous allons intégrer le privé. Et voilà. Et l'échange que nous avons ici m'a donné quelques idées encore par rapport à ça. Je tiens à vous remercier. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? D'un point de vue législation, je crois que au niveau du Bénin, beaucoup de choses ont été mises en place, mais l'échange que nous avons eu tout à l'heure m'a amené à dire qu'il faut peut-être avoir des actions régionales. J'ai eu une question tout à l'heure où je voyais que des gens sont mariés au Niger, se retrouvent au Bénin, mais à un moment donné, ils viennent transcrire. Ils vont faire une transcription peut-être de leur acte en fonction de s'ils sont béninois ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une vraie coordination régionale par rapport à ça. Et en tout cas, moi, je dis aujourd'hui que je n'ai pas encore été impliqué de manière active sur une coordination régionale autour de ce sujet. Il y a un autre sujet que je voulais aborder qui est la sensibilisation et vraiment bravo à l'UNICEF. En tout cas, au niveau du Bénin, ce que vous faites est extraordinaire. On échangeait tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on institue même, parce qu'il y a des actions sur le terrain qui se font, il y a une bonne connaissance. Je crois que nous sommes complémentaires entre les actions, en tout cas avec moi, mon agence, parce que l'UNICEF travaille beaucoup également avec le ministère de la Santé. Et donc, il faut peut-être un observatoire autour des naissances, autour des mariages qui réunit tous les acteurs et que de manière systématique, on se retrouve peut-être tous les 3 mois pour échanger, pour discuter, pour identifier les zones de difficultés, etc. Je ne pense pas qu'il y ait d'observatoire aujourd'hui et je crois que ça peut être une piste.
Au niveau des contrôles, oui, les contrôles doivent se poursuivre. J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, je suis à 200% aligné. Il ne faut pas punir. Punir, ça n'apporte pas grand-chose. Et au niveau du Bénin, encore, nous sommes en train de lancer un gros programme autour de l'enregistrement des naissances avec des messages dans les centres de santé. Et vraiment, c'est des messages pour montrer aux parents en quoi la déclaration, l'enregistrement, et même aux sages-femmes, est important. Et l'important, ce n'est pas juste, on va vous donner un papier, non. C'est important parce que ça vous permet d'envoyer votre enfant à l'école. C'est important parce que votre enfant sera nourri à l'école. C'est important parce que ça va vous aider à facilement bénéficier de soins de santé pour votre enfant. Vous aimez votre enfant, c'est sûr. Donc, mettez tous les mécanismes en place, d'accord, pour que la santé, l'éducation de votre enfant soit préservée. C'est un droit. C'est un droit. Donc, vraiment, c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et il faut savoir également qu'au niveau du Bénin, vous voyez, le délai de déclaration de naissance, si je ne me trompe pas, c'est 30 jours. 30. Donc, nous l'avons étendu. 30 jours pour les naissances. Et même quand vous dépassez les 30 jours, non, vous n'êtes pas puni. On est en train de mettre en place un décret qui va bientôt sortir avec un dispositif pour faciliter encore la déclaration jusqu'à quand vous avez 13 ans. C'est au-dessus de 13 ans que nous rendons les choses un peu plus difficiles. Donc, vraiment, c'est dans cette dynamique que nous sommes et nous sommes conscients. Et l'UNICEF nous le rappelle toujours, hein, y compris même la gratuité de l'acte de naissance. Il y a un vrai sujet par rapport à ça. Mais c'est vraiment à travers un observatoire, avec des réunions comme ça. Moi, je vous assure, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et juste pour ça, je vous remercie. Excellent. Et donc, voilà. Et donc, C'est c'est comme super. ça, de cette manière, que nous allons protéger nos filles, protéger nos enfants et avoir un monde meilleur. Merci. Un grand merci à vous, Monsieur Adjunarku. On voit que les enfants sont dans les bonnes mains au Bénin. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur Alessied du Tchad. Est-ce que vous avez quelques recommandations ou quelques suggestions comment on peut prévenir le mariage d'enfants au niveau législation ou pratique? Merci, merci. C'est une question très importante. Nous, notre recommandation par rapport à ce qui s'est fait chez nous par rapport au mariage, c'est d'intensifier les questions relatives à la digitalisation. En premier lieu, c'est digitaliser aussi l'enregistrement des naissances avec l'enrôlement global de toutes ces personnes. Et à cela s'ajoute aussi les campagnes de sensibilisation auprès des familles, auprès des écoles, auprès des responsables traditionnels, coutumiers. Donc, tout ça va faire de telle sorte de prévenir l'aspect du mariage précoce et en même temps créer une synergie d'action entre les différents acteurs qui sont l'État, le gouvernement, la société civile avec les organisations féminines et aussi les services de l'État civil que nous gérons à travers une digitalisation beaucoup plus impliquée, et elle doit impliquer tous les secteurs, tous les secteurs concernant l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des mariages et aussi les divorces qui vont suivre. En ce qui concerne précisément l'interdiction de ces mariages, parce qu'il y a une forme d'essai chez nous qui a été fait lors du décret, lors de l'ordonnance portant interdiction en 2015, c'est qu'on a opté pour la répression, on a opté pour faire des contrôles policiers, mais en fin de compte, avec le soutien de l'UNICEF, de l'UNFPA, on s'est assis avec le ministère de la Femme, c'est de renforcer aussi les campagnes de sensibilisation, les campagnes de prévention, des sciences d'information dans les écoles. Et au-delà de ça, c'est aussi avoir des formes de régularisation des mariages qui se font de manière traditionnelle, là où on saura quand, comment a été enregistré ces mariages d'enfants. Donc, tout cela regroupe à son sein une expérience qu'il vaut bien la continuer parce que prévenir les mariages d'enfants, c'est plusieurs actions à mener à la fois. C'est maintenir la digitalisation de nos enregistrements de naissance. Ça va permettre aussi de caler à chaque personne une date de naissance et ça va nous éviter
les fraudes. En général, je voudrais aussi répondre parce que c'était une occasion de comprendre comment ça marche ailleurs, comment ça se fait ailleurs à travers ces webinaires. Donc, c'est ce qui se fait au Bénin, est très intéressant, notamment la précision sur cette plateforme qui est là, sur la concertation, sur la méthode d'interopérabilité que nous avons aussi commencé. Et ça serait l'occasion que pour nous de nouer des contacts, d'avoir un échange bilatéral avec certains partenaires africains qui font des bons travaux chez eux. Et nous allons remercier au-delà l'organisation de ce séminaire qui a permis de nous éclairer sur les démarches à mener et sur aussi les difficultés auxquelles nous rencontrons et parler de ça et renforcer aussi l'idée de faire une digitalisation concertée à divers niveaux de l'état civil, de la naissance au mariage, et c'est pour éviter à nos enfants des conséquences néfastes telles que le mariage des enfants. Merci à vous, la parole. Oui, un très grand merci, Monsieur Alessier, pour tout ce travail que vous faites avec tous les acteurs au Tchad. On voit que c'est en train de s'avancer bien et que ensemble, on va essayer d'éliminer ces pratiques précoces. Maintenant, now we have Mr. Joseph Sunday Sinha from Sierra Leone. If you just had 1 or 2 minutes just to share with us what your recommendation would be for preventing this practice of child marriage. Yeah, thank you very much, Mia. As I mentioned in my conclusion in the strategic opportunities, for me, I mean, those are the key areas we actually need to focus on. But I think also we also need to integrate birth registration across all sectors in terms of health, education, because this is the entry point, this is the starting point. I mean, that sets the mark for proof and verification. It has to be authentic. And also, as Anne mentioned, also Kerry mentioned, the individual engagement, mobilization of individuals, communities, and the key actors to prevent child marriage. I think we also need to scale up and also encourage government to invest hugely in terms of talking about digitalization and also hybrid. There are areas, remote areas you will not be able to have internet connectivity, but working on a system that can be able to capture increased birth registration, register, but how many of these kids do have access to authentic document certificate? So we need to look at that. I also look at the gaps in the systems. As you rightly mentioned, you can have the certificate and also the process of marriage, how we can look at those gaps. And this looks at integration and also collaborative effort, coordination. And this is what I think we also need to focus on. Thank you for that. Those recommendations, Mr. Sinha. We can see that you have years of experience. And maybe for you, Karen, if you just want 1 minute to finish, and then we can finish the webinar. So I'll start by saying that the recommendations from my fellow panelists are all extremely helpful, and they're very important for the work that we're doing with governments and other partners. What I wanted to flag was a point that came up about cross-border dimensions, and I think that's somewhere where we're seeing that countries across the continent are harmonizing their efforts around the Africa Program for Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistics, and very much based in a child rights framework. And that's very important because when we talk about systems speaking together, it will likely also, if we're looking at cross-border elements, not only about the systems within countries being able to be interoperable with all the necessary protections, but also to see how these countries, including the ones on the panel today, interact so that those systems and then the resulting laws can also help us identify and prevent practices moving across borders, or where the prevention may not be as strong if we look at the cross-border dimension. So I think that's something we'll pick up. So that's it from my side. Thank you. Thanks for that, Karen. And thank you, Anne and Mr. Ajunaku and Mr. Alced and Mr. Sinha.
Thank you for all these excellent presentations. I think that the presentations were rich. They will be recorded and available on the website. We will share with all participants following this webinar all the presentations, the recording, as well as the questions and answers. I see that some people have asked for the questions to be translated into French or into English. We will have the questions and answers in both languages. And what we can see is that there are amazing opportunities to use birth registration and marriage registration to prevent child marriage, but alone it will not work. There needs to be awareness raising, there needs to be work within the communities, there needs to be, as Anne mentioned, incentives for everyone to register children, to register marriages. And I think we're all in very good hands with the speakers that we've had, the organisations and the governments that they represent. So thank you and goodbye. Thank you. Bye.